Right, good morning. So let us start our session today. Let us understand what we are going to discuss today. So in the previous class, hope my voice is audible to all of you. Is it fine? Am I audible or not? Oh, yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. So in the previous class, we came across some Linux commands. Okay, in the previous class, we came across some Linux commands. Like, let me show you. We have seen how to create a file, how to remove a file, how to create a directory. These are the basic Linux commands we have discussed, right? How to create a file, how to remove a file, how to create a directory, how to delete a directory, how can we go to the previous directory, or otherwise, how can we create a directory inside a directory. So D1 create చేసి D1 అనే డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ D2 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం, D2 డైరెక్టరీ లోపల D3. హౌ కెన్ వి నావిగేట్ ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, వెనక్కి ఎలా రావాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. సో డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయాలంటే RMDIR అనే కమాండ్ కూడా మనం చూసాం. RM space -R. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ RMDIR అండ్ RM space -R? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? సో RMDIR ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిలీటింగ్ ఎంప్టీ డైరెక్టరీస్. ఒకవేళ డైరెక్టరీ లోపల మన కంటెంట్స్ ఏమీ లేవు అనుకోండి, ఓకే, డైరెక్టరీ లోపల మనకి ఏం కంటెంట్స్ లేకపోతే ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం? RMDIR స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇస్తాం. ఒకవేళ డైరెక్టరీ లోపల కంటెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం రికర్సివ్ డైరెక్టరీని పిలవచ్చు. అంటే ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఇంకొక డైరెక్టరీ, దాని లోపల కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటే రికర్సివ్ డైరెక్టరీ అనొచ్చు. అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే RM space -R డైరెక్టరీ నేమ్ ఇచ్చి మనం డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద లాంగ్ లిస్ట్. ఎల్ఎస్ అనే ఆప్షన్తో మనం చాలా కమాండ్స్ చూసాం. సో అండ్ వీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్, సో ఎల్ఎస్తో ఏమేమి కాంబినేషన్స్ చూసామంటే, ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఒకవేళ లాంగ్ లిస్ట్ కావాలంటే మనకి ఏం చేస్తాం? లాంగ్ లిస్ట్ ఎల్ఎస్ కమాండ్లోనే మనకి లాంగ్ లిస్ట్ LS-L అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? LS-L ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఫైల్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ విత్ సమ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. LS-L ఇచ్చినప్పుడు డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకు చూపిస్తాను. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఫైల్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ డాట్? డిడ్ యూ ప్రాక్టీస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఫైల్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ డాట్? ఏదైనా ఫైల్ నేమ్ కానీ ఫోల్డర్ నేమ్ కానీ డాట్ తో స్టార్ట్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏమన్నా? We have to understand that it is a hidden file or hidden directory. How to see the hidden files? మామూలుగా మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ చూడాలంటే LS కమాండ్ ఇస్తాం. హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా చూడాలనుకుంటే ఏమి ఇస్తాం? LS-A. We have to provide a command called LS space -A so that it will also display all the hidden files as well as normal files. And we know that how to create hidden directory ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనకు తెలుసు. అండ్ కాంబినేషన్స్, LS తో కాంబినేషన్స్ చాలా చూసాం. LS-L, LS-A, LS-T. టైం స్టాంప్ తో పాటు మనకి ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ చూపించాలంటే LS-T. సో LS-LT, LS-LTA చాలా కాంబినేషన్స్ మనం చూసాం. So we will also discuss how to copy a file. Okay, we'll discuss. We have not seen how to copy a file from one location to another. We will discuss that. No issues. Okay, we are going to discuss that. So anyhow, what are the commands we have seen in the previous class? This one. So you all know what is the purpose of who am I command? Who am I? This is the basic Linux command. It is used to know who is the current user. What is the purpose of who am I command? To know the current user. ఓకేనా, మనం ఏ యూజర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఎందుకని మనం ఏ యూజర్ తెలుసుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఐ టోల్డ్ యూ మెయిన్లీ ఇన్ ద లైనక్స్? దేర్ ఆర్ నార్మల్ యూజర్స్ అండ్ రూట్ యూజర్. నార్మల్ యూజర్స్ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ తెలుసుకోవాలంటే who am I అనే కమాండ్ ఇవ్వాలి. హౌ కెన్ వి డిఫరెన్షియేట్ ద నార్మల్ యూజర్ అండ్ రూట్ యూజర్? ద టెర్మినల్లో మనకి డిఫరెన్స్ ఎలా చూడొచ్చు అంటే, డాలర్ అని వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్? నార్మల్ యూజర్. ఇఫ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ హ్యాష్ represents what? రూట్ యూజర్. డాలర్ అని చూపిస్తే నార్మల్ యూజర్ అని అర్థం, హ్యాష్ చూపిస్తే రూట్ యూజర్ అని అర్థం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ యూజర్ టు అనదర్ యూజర్,
నార్మల్ యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్ గా స్విచ్ అవ్వాలంటే ఏం కమాండ్ యూస్ చేస్తాం మనం? su. This is the whole command we have to use to switch from what? Normal user to root user. Sudo su hyphen is the command we use to switch from normal user to the root user. And we have seen how to execute the date command, cal command. Date command ఇచ్చినప్పుడు current date వస్తుంది to get the current date. Cal command ఇచ్చామంటే మనం we will get the current month. And we also understand the file permissions, right? What are the three types of file permissions we have? What are the three different types of file permissions we have? Read, write, and execute. These are the three file permissions we have. And as I told you, suppose if a file is having file permissions, ఒక ఫైల్ మీరు చూస్తే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే మొత్తం ఇట్లా ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి, ఎంత టోటల్ గా ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయని చెప్పి మనం టోటల్ గా స్టార్టింగ్ లో ఫైల్ పర్మిషన్స్ కి 10 ఉంటాయి. మొత్తం 10 ఉంటాయి. ఆ 10 మనం హైఫన్స్ గా తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ సింబల్ ఏం చెప్తుంది చెప్పండి? ఫస్ట్ సింబల్ హైఫన్ గానీ ఏముంటాయి మనకి? ఫస్ట్ సింబల్ యూ కెన్ సీ ఆల్రెడీ టేకెన్ దట్ సమ్వేర్. ఓకే, D and hyphen. యా, ఎయిదర్ we will be having hyphen or D. D ఉంటే ఏమని డిసైడ్ అవుతాం మనం? The first symbol is D, we will decide that it is a directory. If the first symbol is hyphen, we can decide that that one is file. ఓకే, ఫస్ట్ ది హైఫన్ అయినా ఉంటుంది, లేకపోతే డి అయినా ఉంటుంది. తర్వాత 9 లెటర్స్ చూడండి. 9 లెటర్స్ తర్వాత ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఓనర్ పర్మిషన్స్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ 3 వచ్చేసి గ్రూప్ యొక్క పర్మిషన్స్. ఆ తర్వాత నుండి 3 అదర్స్ పర్మిషన్స్. ఓనర్ పర్మిషన్స్, గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అండ్ అదర్స్ పర్మిషన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ ఉంది అంటే ఫైల్ అని అర్థం చేసుకోవాలా, డైరెక్ట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం? ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ ఉంటే ఫైల్. సో ఓనర్కి 3 పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓనర్ కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాం? ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. 3 హైఫన్స్. 3 హైఫన్స్ లో మనం ఏమేమి ఇచ్చాం? ఆర్ ఉంది, డబ్ల్యూ ఉంది, హైఫన్ ఉంది. అంటే ఓనర్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉందా లేదా? హైఫన్ ఉంది అంటే ఎగ్జిక్యూట్ ఉందా లేదా? No, లేదు. హైఫన్ ఉంది అంటే ఎగ్జిక్యూట్ లేదు. ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఓనర్ కి. గ్రూప్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, హైఫన్. అంటే గ్రూప్ కూడా రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదర్స్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, హైఫన్ ఉంది. హైఫన్ అంటే ఏం లేవని అర్థం. అంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదర్స్ కి రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అలాగే F2 కూడా చూడండి. F2 కూడా హైఫన్ ఉందంటే ఫైల్ అని అర్థం. ఓకే, తర్వాత ఓనర్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? RW హైఫన్ అంటే ఓన్లీ రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే. ఓన్లీ రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే. గ్రూప్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, హైఫన్ అంటే రీడ్, రైట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదర్స్ కూడా సేమ్, ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఒక్కటే ఉన్నాయి. హైఫన్ అంటే రైట్ పర్మిషన్స్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు. ఇక్కడ 3 హైఫన్స్ ఏంటంటే ఒకటి రీడ్, ఒకటి రైట్, ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. వాటిల్లో ఏది ఉంటే ఆ లెటర్ ఉంటుంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అది ఏది లేకపోతే ఏముంటుంది? సింపుల్ గా హైఫన్ ఉంటుంది అంతే. సో న్యూమరికల్ నొటేషన్స్ లోను 2 రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ మనం 2 రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. న్యూమరికల్ నొటేషన్స్ అంటాం. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్ఫాబెటికల్ నొటేషన్ అంటాం. న్యూమరికల్ నొటేషన్ అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ నొటేషన్. వాట్ ఈస్ న్యూమరికల్ నొటేషన్? ఇఫ్ యూ టేక్ న్యూమరికల్ నొటేషన్, రీడ్ కి మనం ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు రీడ్? 4. రైట్ కి ఎంత ఇచ్చాం? 2. Sir, excuse me, sir. Yeah, please. Here I got a doubt. Actually, while creating a file or directory, we didn't give any permissions. But in the previous example, we have seen different permissions for different files and directories. How it was given the permissions to that file or directories? Because while creating, we didn't give any permissions. We didn't set actually. Okay. So that we will understand. Okay, that we are going to understand. So you're asking, once a file is created, there will be some default permissions. Okay, there will be some default permissions. You can see the permissions by giving some command like change mode. Okay, you can see the file permissions. I will show you. Whenever we see the detailed information, oka file gurinchi meer detailed information చూడాలంటే మనం కమాండ్ ఇస్తాం కదా, ls space
ls space hyphen l hyphen a. yes, హిడెన్ ఫైల్స్ అన్ని ఫైల్స్ చూడాలనుకుంటే hyphen a. అలా కాకుండా ls hyphen l అని ఇస్తా అంటే మనం లాంగ్ లిస్ట్ అంటాం. లాంగ్ లిస్ట్ అంటే ఏంది, మీనింగ్ అంతా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అక్కడ మన ఫైల్ పర్మిషన్స్ చూడొచ్చు. అక్కడ నాకు అంటే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు F1 కి కొన్ని సెట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, F2 కి ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. that is what I am telling. See, whenever a file is created, ఇప్పుడు మన ఫైల్ ఒక డిఫాల్ట్ ఫైల్ మనం డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైల్ మనం యాక్చువల్గా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, కొన్ని డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ అండి. ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ మామూలుగా మనం అది ఓఎస్ చూసుకుంటుంది అనమాట. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైల్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వాలనేది ఓఎస్. ఓకేనా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఓఎస్ ద పర్మిషన్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు దట్ ఫైల్, if you want to provide security to that file, you have to know what kind of permissions that are already existing. ఆల్రెడీ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలనుకుంటే మనం చూసుకుందాం. చూసిన తర్వాత మీరు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్. యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? సో బై డిఫాల్ట్ సమ్ పర్మిషన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫైల్. అది ఎలాగంటే ఓఎస్ అనమాట. ఓఎస్ బై డిఫాల్ట్ ఓఎస్ లో మనం ఏదైతే సెట్ చేసి ఉంటామో అదే విధంగా మనకు ఆ ఫైల్ పర్మిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. Okay, we are not giving any type of permissions while creating a file. Suppose if you want to protect that file, you can protect that file by modifying the file permissions. You understood? Yes, sir. Okay, we'll see that in the practicals while we discuss about practicals. Anyhow, you understood, right? Suppose if we can understand this file permissions in two ways. One is what? Numerical notations, and other one is alphabetical notations. Numerical notation లోకి వస్తే మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రీడ్ అనే దానికి 4 అనే వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్ అంటే 2 గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 1 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ దీస్ 3 థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రిమెంబర్. ఓకే, అంటే మొత్తం కలిపితే మనకి రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎక్స్, రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ 3 కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి వాల్యూ? టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 7. రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈక్వల్ టు 7. అంటే మనం 7 అనే వాల్యూ ఇస్తున్నాం అంటే ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నట్టు? ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద 7, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ పర్మిషన్స్, ఎగ్జిక్యూట్, అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. అందుకే మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా చెప్పాం. చేంజ్ మోడ్ అంటే ఆల్రెడీ F2కి ఏదో పర్మిషన్స్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ గా. F2 అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఏదో పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ పర్మిషన్స్, అదర్స్ పర్మిషన్స్ ఏవో బై డిఫాల్ట్ గా ఉండుంటాయి. వాటిని మనం మార్చాలనుకుంటున్నాం. మనం మార్చాలనుకుంటే ఏం కమాండ్ ఇస్తున్నాం మనం? chmod చేంజ్ మోడ్ 764 F2 అంటే 764 అనే మీనింగ్ ఏం చూడండి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 764? ఫస్ట్ వాల్యూ 7 బిలాంగ్స్ టు హూమ్? ఫస్ట్ వాల్యూ 7 బిలాంగ్స్ all permissions. దట్స్ ఫైన్. 7 మీన్స్ ఆల్ పర్మిషన్, దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓనర్, ఫస్ట్ 7 ఫస్ట్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు ఓనర్, సెకండ్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్, థర్డ్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్. అంటే మనం ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, లైనక్స్ అనేది ఏంటంటే మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. మల్టీ యూజర్ కాబట్టి ఓనర్ ఉంటాడు, ఒక ఆయన ఓనర్ ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక గ్రూప్ లో ఇంతమంది యూజర్స్, ఒక 4 మెంబర్స్ కలిపి ఒక గ్రూప్ యాడ్ చేసి ఆ 4 మెంబర్స్ మాత్రమే సపరేట్ పర్మిషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇండివిజువల్ యూజర్స్ కూడా మనం సపరేట్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు. అందువల్ల మనం ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓనరు, గ్రూప్ లో అంటే ఒకరు ఉంటారా, చాలా మంది, ఒక 4-5 ఉంటారు. మోర్ దెన్ 1 ఉంటే మనం ఏమంటాం? మోర్ దెన్ 1 అంటే ఒక గ్రూప్ అంటాం. సో ఓనర్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ ఓనర్ పర్మిషన్స్, సెకండ్ వాల్యూ ఎవరికి సంబంధించింది? గ్రూప్ కి, థర్డ్ వాల్యూ ఎవరికి సంబంధించింది? అదర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ 7 అనేది ఓనర్ది. ఓనర్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయని? రీడ్ అంటే 4, రైట్ అంటే 2, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 7. మొత్తం కలిపితేనే కదా మనకి 7 వచ్చేది. ఒకవేళ ఏదైనా 1 తీసేసాను సపోజ్, ఎగ్జిక్యూట్ లేవంటే మనకి ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ? ఇప్పుడు 6 వచ్చింది. 6 అంటే ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు చెప్పండి మనకి? 4 ప్లస్ 6 అంటే ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు మనకి? 4 ప్లస్ 2. ఓకేనా, 4 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు ఎంత? 6. అలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓన్లీ రీడ్ ఏమున్నాయి? 6 అంటే ఏమున్నట్టు ఆయనకి? ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఉన్నట్టు. రీడ్, రైట్, 4 రీడ్, రైట్ అంటే 2, 1 అంటే ఎగ్జిక్యూట్. సో 6 ఉన్నాయంటే ఓన్లీ 6 ఉందంటే వాల్యూ. గ్రూప్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు?
6 వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్. గ్రూప్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు? ఓన్లీ రీడ్, రైట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ 4 వాల్యూ? 4 వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు వాట్? దట్ 4 Only బిలాంగ్స్ టు read. హూమ్? 4 బిలాంగ్స్ టు హూమ్? Yes. అదర్స్ మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ, ఓనర్, గ్రూప్ అండ్ అదర్స్. ఓకేనా? 3 వాల్యూస్ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ఓనరు, గ్రూపు, అదర్స్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఓనర్ది, సెకండ్ వాల్యూ గ్రూప్, థర్డ్ వాల్యూ ఎవరిది? అదర్స్. సో అదర్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదర్స్ కి ఓన్లీ 4 అంటే రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ చూడండి ఒకసారి. చేంజ్ మోడ్ 777 F2. వాట్ యు మీన్ బై దిస్ 777? ఓనర్ ఈస్ హ్యావింగ్ all the permissions. Group is also having all permissions. All permissions అంటే ఏమేమి వస్తాయి? రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. అదర్స్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఆల్ పర్మిషన్స్. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఓనర్ కి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ కి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయి. అదర్స్ కూడా రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో నౌ యూ సీ, అంటే ఈ విధంగా చూస్తే మనం, ఈ విధంగా చూసినప్పుడు మన నెంబర్స్, ఈ న్యూమరికల్ నోటేషన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒకవేళ 0 ఉంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి మనం? సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్? 700 అని ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? CH మోడ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. CH మోడ్ 000 F2. What do you mean by this? What do you mean by this command? No one CH has no mode, permission. no permissions. No we are one has providing. no permission. Yeah, we are not providing any permissions to owner, group as well as others. ఓనర్ కి ఏమి ఇవ్వట్లేదు, గ్రూప్ కి ఏమి ఇవ్వట్లేదు, అదర్స్ కి ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఎవరికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అదనమాట 0 అంటే. సో ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ CH మోడ్, ఓకే, CH మోడ్ 001, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. CH మోడ్ 001 F2 అని ఇచ్చాను. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓనర్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? No permissions. గ్రూప్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? గ్రూప్ కి నో పర్మిషన్. గ్రూప్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ నో పర్మిషన్స్. And Others here we have execute. others. Yeah, for others the value is 1. That means for others, Execute. yeah, for others 1 అంటే ఏం వాల్యూ ఉన్నట్టు? ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు? ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నట్టు. 1 ఉంది అంటే ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. 4 ఉంటే రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు, 2 ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నట్టు, 6 ఉంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి మనం? సపోజ్ CH mode, Read CH and mode. write. Yeah, CH mode 600 F2. Now tell me what you have understood from this 600 F2. Owner Here, ki em permissions? owner have Yeah, owner is right having and read, writer. read and write. Read and write, only read and write. Okay, ఎందుకంటే 4 + 2 కలిపితే మనకి 6 వస్తుంది. కాబట్టి 6 ఉంది అంటే ఓన్లీ రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయని అర్థం. అదే ఒకవేళ 7 ఉంటే రీడ్ ఉన్నట్టు, రైట్ ఉన్నట్టు, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే 3 కలిపితేనే మనకి ఇక్కడ 7 వస్తుంది. సో తర్వాత గ్రూప్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? 0, నో పర్మిషన్స్. అదర్స్ కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? 0 ఉంటే నో పర్మిషన్స్. హోప్ యు అండర్స్టూడ్ the numerical notations, right? So 0 means no permissions, 1 means we are giving execute permissions, 2 means we are providing write permissions, 3 stands for what? ఏ 2 కలిపితే మనకు 3 వస్తుంది చూడాలి. ఇక్కడ 3 వచ్చింది అంటే ఏ 2 కలపాలి మనం? రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ కలిపితేనే కదా, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ కలిపితేనే కదా 3 వచ్చింది. కాబట్టి 3 ఉంది అంటే మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే దట్ యూజర్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ రైట్ పర్మిషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్. ఓకే, 4 ఉందంటే ఓన్లీ రీడ్ అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 ఉంటే, 3 అనే వాల్యూ ఉంటే ఏ 2 కలిపితే 3 వస్తుందో చూసుకోండి. 2 + 1 కలిపితే 3 వస్తుంది అంటే రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 2 ఉన్నాయి. 4 ఉంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. 4 ఉంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. 5 ఉంటే ఏ 2 కలిపితే 5 వస్తుంది చెప్పండి? ఈ మూడిట్లో రీడ్ పర్మిషన్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్. 4 + 1 రీడ్ పర్మిషన్స్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్, ఈ 2 కలిపితే మనకు 5 వస్తుంది. కాబట్టి సో వీఆర్ గెట్టింగ్ 5 because we are adding both. Okay, we are giving both read permissions and execute permissions. And you understood now 6 ante eve 2? 6 ante manam read permissions and write permissions. 7 ante anni untai, read, write, execute. This is how we are going to. So try to understand. You please analyze. Okay, you take some time and analyze. Anyhow, we are going with another combination, another type of notations that is called alphabetical notation. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది న్యూమరికల్ నోటేషన్ అన్నమాట. ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో న్యూమరికల్ నోటేషన్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్. యూ సీ నౌ. Alphabetical notation. Owner, group,
అదర్స్ అని చెప్పాం కదా. ఓనర్ ఎవరెవరు ఉంటారు, ఓనర్, గ్రూప్, అదర్స్. ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్స్ లో ఓనర్ ని ఏ సింబల్ తో మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం చూడండి, ఏ నోటేషన్ తో మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లెటర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఓనర్? ఓనర్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ యూ. వాట్ అబౌట్ గ్రూప్? గ్రూప్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ G. Others are indicating with what? 0. Try to understand. Owner is indicating with U. Group is indicating with G. Others are indicating with what? 0. 0 means what? It is not 0 actually. O. Okay. Other stands for O. Owner ante U. Group ante G. Others ante O. It is not 0. Okay. Sorry. It is not 0. This is O. Other stands for O. And two more symbols we are using here, like plus and minus. Plus minus కూడా యూస్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్స్ లోకి వచ్చేప్పటికి ఈ మూడే మనం, ఓనరు, గ్రూపు, అదర్స్. U1 ఉందంటే ఓనర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, G అంటే గ్రూపు, O అంటే అదర్స్ మనకు తెలుసు. ఓనర్ కి మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎనీహౌ గ్రూప్ ఇస్ డిఫైన్డ్ విత్ G, అదర్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ విత్ O. ఓనర్ మాత్రం U ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ఓనర్ కి U ఇచ్చామంటే ఇక్కడ ఓనరు, అదర్స్ రెండు కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ క్యారెక్టర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి, ఓతోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రెండు ఓ ఇస్తే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ఓనర్కి ఏమని ఇచ్చారు, యు. ఓనర్కి ఏం సెట్ చేశారంటే యు అని ఇచ్చారు, అంతే, ఇంకేం. సో ప్లస్ మైనస్ రెండు కూడా మనం వాడతాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లస్ అండ్ మైనస్ విల్ ఆల్సో బి యూజింగ్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి. చేంజ్ మోడ్ O+X F2 అంటే మీనింగ్ ఏందో ఒకసారి చూడాలి. చేంజ్ మోడ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చేంజ్ మోడ్? వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద permissions. We are going to change the permissions for which file? We are going to change the permissions for which file? F2 file. F2. What do you mean by this O+X? O ante indi others, U ante X ante, what do you mean by, see, O stands for others. O stands for others. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. 6W ఏమున్నాయి మనకి, 6WX. 6WX అంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అదర్స్ కి ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చి మనం ఎక్స్ అని రాసాం. O+X అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అదర్స్ కి మనం ఏం పర్మిషన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. అదర్స్ కి మనం ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. O+X అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఆల్ఫాబెటికల్ నోటేషన్ లో O+X అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ టు ద అదర్స్. O+X stands for we are giving execute permissions to the others. So ఏ ఫైల్ కి, F2 అనే ఫైల్ కి అదర్స్ కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. సో see one more command, you will understand. You try to understand this particular command. Change mode U+W. What do you mean by U? ఓనర్ కి ఏం పర్మిషన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి. U+W అంటే what are the permissions we are adding right permissions to the owner. ఆల్రెడీ ఏమున్నాయో మనకు తెలియదు, మనకు సంబంధం లేదు, ఉంటాయి, ఏదో డిఫాల్ట్ గా కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఉన్న డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ లో మనం ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నాం, ఫర్ ఓనర్ వీఆర్ యాడింగ్ రైట్ పర్మిషన్స్. గ్రూప్ కి ఏదో డిఫాల్ట్ గా ఏదో పర్మిషన్స్ ఉంటాయి గ్రూప్ కి. సో గ్రూప్ కూడా మనం ఏం పర్మిషన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, W అంటే ఇక్కడ G+W. దట్ మీన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ రైట్ పర్మిషన్స్ టు గ్రూప్. ఓనర్ కి ఏమో రైట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం, తర్వాత గ్రూప్ కూడా ఏ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం, రైట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఏ ఫైల్ కి, F2 అనే ఫైల్ కి. సో ఫర్ F2 we are adding right permissions to the owner. Similarly, we are also adding right permissions to the group. That is the meaning here. So ch mode stands for change mode. We are changing the permissions of a file called F2. U+W stands for adding right permissions to the owner. G+W stands for adding right permissions to the group. Hope you all understood clearly. So next thing is U-W. ఇంతకు ముందు U+W అని ఇచ్చాం, ఇక్కడ తర్వాత ఏమి ఇస్తున్నాం, U-W. ప్లస్ మైనస్ రెండు సింబల్స్ వాడతాం మనం, ప్లస్ మైనస్ రెండు సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్లస్ అంటే యాడ్ చేస్తున్నట్టు, మైనస్ అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు, మనం ఆ పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నట్టు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కమాండ్ నౌ. U-W stands for what? U-W. ఓనర్ కి ఏం పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నాం మనం, రైట్ పర్మిషన్స్. ఎస్, రైట్ పర్మిషన్స్ తీసేస్తాం. సో అలాగే గ్రూప్ ఏ పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నాం, రైట్ పర్మిషన్స్ తీసేస్తాం. అంటే మీరు ఏదైనా ఓనర్ కానీ, గ్రూప్ కానీ, అదర్స్ కానీ ఏదైనా పర్మిషన్స్ యాడ్ చేయాలంటే
ప్లస్ సింబల్ పెట్టి ఆ సింబల్ ప్లస్ సింబల్ పెట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఇస్తారు. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. RWX. రీడ్ ఇవ్వాలంటే U+R ఓనర్కి ఇవ్వాలంటే. అర్థమైందా? గ్రూప్ కి రైట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారంటే G+W ఇస్తుంటే, మనం పర్మిషన్స్ ఇస్తుంటే ప్లస్, తీసేస్తుంటే మైనస్, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో So ఇక్కడ if you want to remove two permissions, how we have to represent? yeah, we'll see that. Okay, I'll show you. So you mean you have asked, right? Suppose, let me show. Yeah, let me go to this one and let me create an instance and we will see. Okay, we'll see in the practicals. So I think we have not previously we have created some EC2 instances that were not there. We have deleted those instances. Let me go to the Mumbai region only. Okay, let us go to our favorite region, which is called Mumbai region. I'm going to Mumbai region. As of now, we don't have any instances. We don't have any instances in the Mumbai region. Let me create one instance here in the Mumbai region. Click on launch instance. Very simple, right? We are going to give some name to this one. Okay, server 1 or server 2, whatever you want, whatever the name you want to provide, you can provide. I'm selecting Ubuntu instance and coming down, instance type is t2.micro. What is the key pair? I'm selecting the existing key pair. Let me see in the downloads which key pair is available. I'm having my Ubuntu kp.pem. My Ubuntu kp.pem. Yes, my Ubuntu kp is available. Network settings, I am not modifying anything. Configure storage, I'm not modifying anything. I'm just going for launch an instance. That's it. We are launching an instance. And you know how to connect with this instance, how to connect to this instance from our local server. Okay, either you can use a Git bash software. If you are already downloaded and installed Git bash software, you can do it from that. Otherwise, in the cloud itself, we have a terminal. I have shown you. Go to the instances. Click on that. The instance is running. Select that instance. Okay, ID. And you will be having an option called connect here. Click on connect. First option you can use EC2 instance connect అని ఉంటుంది. అది యూస్ చేసి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లేదు మీరు గిట్ బ్యాష్, పుట్టి ఇట్లాంటి టెర్మినల్స్ యూస్ చేయాలంటే పుట్టి అనే టెర్మినల్ యూస్ చేసి కూడా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో మీకు చూపిస్తాను తర్వాత క్లాసెస్లో. మనం అది కూడా చూద్దాం. సో గిట్ బ్యాష్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే SSH క్లయింట్కి వెళ్ళాలి. లేదు మామూలుగా టెర్మినల్ గిట్ బ్యాష్ అనే ఇలాంటి టెర్మినల్ గిట్ బ్యాష్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కాకుండా డైరెక్ట్గా మీరు కనెక్ట్ అయిపోవాలంటే EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ క్లిక్ చేసి just click on connect so that we can able to connect to that particular server. Okay, so anyhow we got connected to this server. See here, we got connected. Suppose if I want to clear the screen, what is the command we use? Do you know how to clear the screen? Clear command. We can use clear command for clearing the screen. Okay, so now we will see some we'll create some files. Let me use some command called ls. Why I have used ls command? ఎందుకు యూస్ చేస్తాను చెప్పండి ls command ని? ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసి చూడండి. ఏం ఫైల్స్ లేవు ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఫైల్స్ లైక్ f1, f2, f3. some files I'm creating. Some directories also I'm going to create. What is the command we use for creating directory? d1 mkdir space directory name. Okay, d1, d2, d3 directories create this. So now you can use ls command. It will show some files and directories. So if I want to see the long list, if I want to see the detailed information of those files, I can go ls-l. So it is showing some file permissions and all. Directories కొన్ని permissions చూపిస్తున్నాయి, ఫైల్స్ కూడా కొన్ని పర్మిషన్స్ అనేవి చూపిస్తా ఉన్నాయి డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మాడిఫై చేయాలి అంటే మనం ఇందాక మనం కొన్ని కమాండ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. లెట్ మీ గో దేర్. సో హియర్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? సపోజ్ we have understood the numerical notations. ఓకే, న్యూమరికల్ నోటేషన్స్. సపోజ్ నేను f2 ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఐ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్ chmod 777 f2.
777 ఇస్తానంటే F2 అనే ఫైల్కి చూడండి, F2 అనే ఫైల్కి డిఫాల్ట్గా ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి మీరు చూడండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ఓనర్? రీడ్, రైట్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ లేదు. సో అలాగే గ్రూప్ కూడా ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్ ఉన్నాయి, ఏం లేవు, ఎగ్జిక్యూట్ లేవు. అదర్స్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? అదర్స్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ రీడ్ మాత్రమే, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ లేవు. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. సో chmod 777F2. Now you can see the long list ls-l and you can specify the file name. If you want to see only the file permissions of a specific file, you can specify the file name. F2 అనే ఫైల్కి మాత్రమే చూడాలనుకుంటే ls-l ఇచ్చి పక్కన ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ఫైల్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ మనం మాడిఫై చేసాము. ఎందుకు ఇది గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చింది చెప్పండి? ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఫైల్ పర్మిషన్స్ మాడిఫై చేస్తే అది గ్రీన్ కలర్లోకి వస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్. ఓకే, నో నీడ్ టు వర్రీ. సో రీసెంట్గా ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసిన ఫైల్స్కి మనం అవి గ్రీన్ కలర్లో ఇండికేట్ చేస్తాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్ వీ హావ్ సీన్. అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం అందరికి, ఓనర్కి అన్ని ఇచ్చేసాం, గ్రూప్కి అన్ని ఇచ్చేసాం, అదర్స్కి అన్ని ఇచ్చేసాం. ఫస్ట్లో ఉండే హైఫన్ ఫైలా డైరెక్ట్ అని ఇండికేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో దట్స్ ఫైన్. Now let me go to this one, alphabetical notations. Suppose I am going to take this particular one. Okay, I am going to take this particular one. So what is the command I am using? Just observe carefully. O plus X. What do you mean by O plus X? What do you mean by O plus X? We are giving execute permission to already others. Yeah, execute permission to others. Already మనకి చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ అదర్స్ కి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి మనం O ప్లస్ ఎక్స్ ఇవ్వడం కంటే మనం ఏమి ఇవ్వడం బెటర్ ఇక్కడ? O మైనస్ ఎక్స్. యూ అండర్స్టూడ్ రైట్ వై ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ O మైనస్ ఎక్స్? వై? బికాస్ others are already having what permissions? Others last 3 ఉండే ఎవరి పర్మిషన్స్ అంటే అదర్స్ పర్మిషన్స్. అదర్స్ కి ఎక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. యా, అదర్స్ కి ఎక్స్ ఉంది అంటే అదర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ తీసేస్తున్నాను. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ O మైనస్ ఎక్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ O మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు చూడాలనుకుంటే ఆ ఫైల్ చూడాలనుకుంటే నేను ఇస్తాను ls స్పేస్ -l. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? F2. ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఏం చేసాం మనం? అదర్స్కి ఏం పర్మిషన్ తీసేసాము? ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ని తీసేసాం. అలాగే ఇంకొకటి కూడా చేస్తున్నాం చూడండి, రీడ్ పర్మిషన్స్ కూడా తీసేస్తాను. రీడ్ పర్మిషన్స్ తీయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? అదర్స్కి O మైనస్ ఆర్, అంతే కదా, O మైనస్ ఆర్. అట్లాగే అదర్స్కి ఇంకో పర్మిషన్ కూడా తీసేస్తున్నాను. ఏ పర్మిషన్? O minus what permissions I am deleting? O minus right W permission తీసేస్తాను. For which file? F2. Now you see ls-l F2. ఏమేం పర్మిషన్స్ తీసేస్తాను చెప్పండి ఇక్కడ? Yeah, Bindu, now you got I think you understood what is your doubt now. Yeah, yes sir. You got it. So if you want to remove multiple permissions, you can specify like that by using comma, O minus or O minus W. అంటే మనం రీడ్ పర్మిషన్స్ తీసేసాం, రైట్ పర్మిషన్. ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం? O plus or O plus W. You understood, right? Now you cleared. I think I hope I cleared your doubt. Okay, fine, that's fine. So this is how we are going to add the permissions, and we are going to remove the permissions. Okay, this is how we are going to add the permissions and we are going to remove the permissions. And that's why you see, suppose if I execute this command, you have to answer. So what I am doing for the file F2, what I am doing, you have to tell me. ఏమేమి పర్మిషన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అని అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? యూజర్ యూ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ యూ హియర్? యూ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ఓనర్. ఓనర్కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? ఓనర్కి ఆల్రెడీ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమి ఇవ్వడం బెటర్ ఇక్కడ చెప్పండి? ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అవుట్పుట్ చూడాలనుకుంటే, మనం వర్క్ అవుతుందో చూడాలనుకుంటే మైనస్ తీసేస్తాం. ఓకే, రైట్ పర్మిషన్స్ తీసేస్తాం. గ్రూప్కి రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో లేదో చూడండి, ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఇస్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి నేను మన అవుట్పుట్ చూడడం కోసం U మైనస్ W, G మైనస్ W. అంటే U మైనస్ W అంటే ఓనర్కి రైట్ పర్మిషన్స్ తీసేసాను. G మైనస్ W అంటే గ్రూప్కి కూడా రైట్ పర్మిషన్స్ అనేవి తీసేసాను. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్. యూ వాంట్ టు సీ ls-l
L F2. Now you see we have removed write permissions for the owner. Similarly, we have removed write permissions to the group. Hope you all understood how we have removed the permissions and all. If we want to add, suppose if we want to add permissions in alphabetical notations, we can add. If we want to add permissions in numerical notations also, we can add. ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు మీరు. అన్ని పర్మిషన్స్ మళ్ళీ ఇచ్చేయాలనుకోండి, ఏం లేదు, సింపుల్ గా నేను chmod 777 F2 ఫైల్ నేమ్ అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాను. see now we have given all permissions to all the persons. That's why it is showing like this. Okay. So we will understand the remaining things. So okay, you see here there is a command called pipe command. Okay, there is a command called pipe command in Linux. What is the purpose of pipe command in Linux? We'll understand now. So pipe is a command in Linux. It allows you to use 2 or more commands at the same time. Pipe command అని ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది pipe symbol మధ్యలో ఉంది చూసారా, pipe symbol అంటుంది. Okay, this is called pipe symbol. మీరు కీబోర్డ్ లో గమనించినట్లయితే కీబోర్డ్ లో మీరు దీనికోసం సెర్చ్ చేయొచ్చు, పైప్ సింబల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. దీన్ని పైప్ సింబల్ అంటాం మనం. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పైప్ సింబల్? విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పైప్ సింబల్, దట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో పైప్ సింబల్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ యూజింగ్ 2 or more commands the same time. ఒకేసారి మనం 2-3 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే పైప్ సింబల్ యూజ్ చేసి చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మన మీనింగ్ ఏంటంటే హెడ్ -5 F2. సపోజ్ అసలు ముందు మనకి హెడ్ అంటే హెడ్ కమాండ్, టైల్ కమాండ్ అంటే ఏందో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సపోజ్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వీ షుడ్ రైట్ సమ్ కంటెంట్స్. ఓకే, వీ షుడ్ రైట్ సమ్ కంటెంట్స్ ఇన్ ద ఫైల్ టు. Let me go here to the command prompt. So let me clear the screen now. I am going to create a file now. I am going to create a file name called F5 touch space. Sorry. I am going to create a file name with cat command. You know the meaning of touch command and cat command, right? You know the difference between touch command and cat command. Can anyone tell me what is the difference between touch command and cat command? Touch command is mainly for empty file. Creating the file without any data. Yeah. టచ్ కమాండ్ ఎందుకంటే ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం, క్యాట్ కమాండ్ ఎందుకంటే దాని లోపల ఏదైనా కంటెంట్స్ ఇవ్వడం కోసం మనం క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ నేను క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ F5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? F5 అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి దాని లోపల కంటెంట్స్ ఏమైనా ఇవ్వమని అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ కంటెంట్. సో ఎంటర్ అయిపోయింది అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయాం, మనం ఫైల్ F5 లోపలికి వెళ్ళిపోయాం. మనం లైన్స్ కంటెంట్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది. నేనేమి ఇస్తున్నానంటే జస్ట్ line 1, line 2, line 3, line 4 అట్లా కొన్ని లైన్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట. line 5 కన్సిడర్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ద ఫైల్. line 7, line 8, line 9. Totally how many lines we have provided? 10 lines. How to come out of the file? 10 lines అయితే ఇచ్చేసాం. line 1 నుంచి line 10 వరకు 10 lines అయితే ఇచ్చాం. నేను బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ సేవ్ చేసి బయటికి రావాలంటే Ctrl+D. So I have used Ctrl+D from my keyboard. I have used Ctrl+D. Now I have saved the contents and I came out of the file. ఫైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి లైన్స్ ని. ఓన్లీ ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్స్ నేను చూడాలనుకుంటే ఏం కమాండ్ వాడతాం చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వి యూస్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఫైల్స్, ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద లైన్స్? cat space file name, that's it. If I use cat space file name, it will display all the lines that are present, all the content that is present in F5. I am just clearing the screen. You understood. This is displaying the content. Suppose if I want to display only the last few lines, if I want to display only the last 5 lines or first 5 lines, head command ఎందుకు యూస్ చేస్తాం చూడండి. What is the purpose of head command? Okay, what is the purpose of head command? We will understand. So I am giving a command called head
head-5. What is the file name we have created just now? F5, right? head-5 F5. చూడండి ఒకసారి హెడ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెడ్ కమాండ్? హెడ్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్, యు సీ హియర్ ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ 5 lines. ఓకే, హెడ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చినప్పుడు టాప్ 5 lines ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే. టోటల్గా ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలుసు. ఎన్ని లైన్స్ ఇచ్చాం టోటల్గా? 10. కానీ మనం ఓన్లీ ఫస్ట్ 5 lines డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే హెడ్ కమాండ్ వాడి ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట. head-5 ఫైల్ నేమ్. ఈ ఫైల్ నేమ్ F5 లో నుంచి చాలా కంటెంట్ ఉంది, కానీ అంత కంటెంట్ నాకు వద్దు, ఓన్లీ ఒక 5 lines, టాప్ 5 lines ఇస్తే చాలు. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఫస్ట్ 5 lines. Suppose I don't want the top 5 lines. I want to see the contents. I want to see the contents from bottom. So that time you can give tail command. You see now I am going to give tail command. I am going to use tail command. Tail-4 F5. You expect, tell me what you are expecting now. What is the output you are expecting now by using tail command? Head ante top 5 lines, head-5 ఇచ్చినప్పుడు head-5 ఇచ్చినప్పుడు టాప్ 5 lines ప్రింట్ చేసింది, చూపించింది మనకి. tail-4 ఇస్తున్నాను, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? లాస్ట్ 4 lines. సో చూడండి లాస్ట్ 4 lines డిస్ప్లే చేసిందా లేదు? 7, 8, 9, 10. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ లాస్ట్ 4 lines విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ tail command. టైల్ అంటే లాస్ట్ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట, లాస్ట్ లైన్స్. ఇన్ హెడ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి హెడ్ టైల్ కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా 2 combinations లో మనం యూజ్ చేయాలంటే కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి, హెడ్ పైప్ కమాండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఈ పైప్ అనేది పైప్ సింబల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ 2 లైనెక్స్ కమాండ్స్, హెడ్ అనేది ఒక లైనెక్స్ కమాండ్, టైల్ అనేది ఒక లైనెక్స్ కమాండ్, ఈ రెండింటిని మనం కాంబినేషన్ గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ రెండింటిని కలపడం కోసం, ఆ 2 కమాండ్స్ ని కలపడం కోసం పైప్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ మీరు. head-5 F5. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్? head-5 ఫస్ట్ -5 F5 అంటే F5 లో అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు. F5 లో F5 అనే ఫైల్ నేమ్ లో ఫస్ట్ 5 lines మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. దాంతో పాటు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, టైల్ అనే కమాండ్ ఇచ్చి ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ మనం -1 ఇచ్చాను అంటే ఏం డిస్ప్లే చేయాలి? ఇది ఫస్ట్ 5 lines, అలాగే టైల్-1 లాస్ట్ లైన్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో కానీ ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుందో చూడండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 5 lines తీసుకునింది, ఆ ఫస్ట్ 5 lines లో మళ్ళా టైల్-1 ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ F5 లో ఫస్ట్ 5 lines ప్రింట్ చేసింది. ఇవి అనమాట 1, 2, 3, 4, 5 అనేది ఫస్ట్ 5 lines. దాంట్లో మళ్ళీ లాస్ట్ లైన్ ఏదో అది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే. దీని మీనింగ్, ఈ కమాండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 things. ఫస్ట్ 5 lines ప్రింట్ చేసింది, దాంట్లో మళ్ళీ ఆ 5 lines లో మళ్ళీ లాస్ట్ లైన్ కావాలని అడిగాం మనం టైల్-1 అంటే, కాబట్టి లాస్ట్ లైన్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి 2 కమాండ్స్ మనం కలిపేటప్పుడు పైప్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పైప్? Okay, what is the meaning of pipe symbol? Why we use pipe symbol in the Linux? So usually we are using pipe symbol, you see. So first 5 lines command తీసుకున్న అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం మనం, మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ 5 lines లో లాస్ట్ లైన్ మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే we can use tail-1 so that it display only the last line from the first 5 lines. Okay, so this is how we are going to use the pipe command. I'm going to explain you once again. Pipe is a command in the Linux which allows you use 2 or more commands such that the output of one command serves as the input to the next. అంటే మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? The output of the first command serves as the input to the next command. అంటే ఫస్ట్ కమాండ్ యొక్క అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ కమాండ్ యొక్క అవుట్పుట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ కమాండ్ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తే దాంట్లో నుంచి సెకండ్ కమాండ్ అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై we have clearly mentioned. If you have any doubts, please read out why we are using pipe command. So pipe command we are using, okay, it allows you to use 2 or more commands such that the output of the first command serves as input to the next. Output of one command serves as the input to the next.
This is the use of pipe command. Hope you all understood. Okay. We are going for the next one called okay, this is about pipe. Okay, this is about pipe command. Anyhow, we understood about this apt repository and all. Give me 1 second, I'll connect charger. So here you can see the apt repository. Apt repository, what is the meaning of apt repository? Apt repository, APT stands for apt repository, is a collection of packages. ఇంట్లో ఏముంటాయంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, ఇంతకు ముందు క్లాస్లో కూడా మనం చూసాం. ఏపీటీ రెపాజిటరీ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం మనం చూసాం. సపోజ్ ఇప్పుడు డేట్ అనే ఇచ్చాం అనుకోండి, మనం డేట్ కమాండ్ మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అదే క్యాల్ అని ఇచ్చినప్పుడు క్యాల్ కమాండ్ మనకి డిస్ప్లే చేయట్లేదు. ఏమి ఇస్తుంది మనకి? క్యాల్ అనేది ఏం డిస్ప్లే చేయాలి? డేట్ అంటే కరెంట్ డేట్, క్యాల్ అంటే కరెంట్ మంత్ క్యాలెండర్ డిస్ప్లే చేయాలి. బట్ ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎర్రర్? కమాండ్ క్యాల్ నాట్ ఫౌండ్. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈ ప్యాకేజ్ ని? చూపిస్తుంది మనకి. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ ఐడియా. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ ప్యాకేజ్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్? ఎన్కాల్. సో sudo apt install ఎన్కాల్ అనే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కాపీ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ కాపీ దట్ పర్టికులర్ కమాండ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ గో హియర్, ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్. ఓకే, so whenever you are installing, it will show, sometimes it will show unable to locate the package. For that also I told you, ఇలా వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలో నేను చెప్పాను. కొన్నిసార్లు మీరు ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి చూసినప్పుడు unable to locate package అని వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? What you have to do? You have to update the repository. What is the command we use for updating the repository, for updating the apt repository? Sudo apt-get update. So this is the command we use. Sudo apt-get update అనే కమాండ్ ఇస్తే apt repository update అయ్యేది. ఫస్ట్ ఆ ప్యాకేజెస్ ఎక్కడైనా ఉంటే, ఆ ప్యాకేజెస్ ఉంటే తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ ప్యాకేజ్. సో now it is updated. Command, remember the command sudo apt-get update. అప్డేట్ అయింది. ఇప్పుడు కావాలంటే మనం ఈ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఈ కమాండ్ తో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. sudo apt install ncal. What is the meaning of apt install ncal? We are going to install ncal package. We are installing ncal package. Yes, ncal package is installed. Now you can verify. Now we can verify the command. You can verify whether it is installed or not. I am just giving cal. So what it is printing? What output it is printing? It is printing the current month calendar. Previously it has not worked out. Now it is working. ఎందుకని ఇంతకుముందు మనకు ఆ ప్యాకేజ్ లేదు, ఇప్పుడు మనం ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఈ విధంగా మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలంటే ఏ రెపాజిటరీకి వెళ్తాం? సపోజ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ Ubuntu operating systems, what is the repository we will refer? We refer to APT repository. ఫస్ట్ APT repository అప్డేట్ చేయాలి. ఏదైనా ప్యాకేజ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సింపుల్ గా 2 steps ఫాలో అయిపోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ ప్యాకేజ్, ఫాలో 2 steps. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యూ అప్డేట్ ద apt repository. Can you tell me what is the command we use for updating the apt repository? What is the command we use? Sudo apt-get update. This one, see, first step, see, sudo apt-get update. This is the first step you need to use to update the apt repository. సపోజ్ వేరే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 3 ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. 3 ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత 3 ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే sudo apt-get install package name. This is the syntax. Sudo apt-get install package name. ప్యాకేజ్ నేమ్ అది ఎన్కాల్ అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, మావెన్ అవ్వచ్చు, జెంకిన్స్ అవ్వచ్చు. ఏ ప్యాకేజ్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇది కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. sudo apt-get install package name. That's it. ఇలా మనం ఇంకోటి కూడా ట్రీ ప్యాకేజ్ కూడా చూపించాం. ట్రీ అనే కమాండ్ ఇస్తే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. ఎందుకు చెప్పండి? ట్రీ అనే కమాండ్ మనకున్న ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ వాటి యొక్క డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చూపిస్తుంది అనమాట. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇప్పుడు కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు చదవండి, కమాండ్ ఎర్రర్ చదవండి. కమాండ్ ట్రీ నాట్ ఫౌండ్ బట్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ విత్ వాట్? sudo apt install ట్రీ. 2 చూపిస్తుంది ఇక్కడ. రెండింటితో మీరు ట్రై చేయొచ్చు, చూపించే వాటితో మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఇన్స్టాల్ అయితే ఓకే, లేకపోతే మనం ఆల్టర్నేట్ చూడాలి. సో sudo apt install tree అని చూపిస్తుంది. జస్ట్ యూస్ దిస్ కమాండ్ sudo apt install tree. Why? Because we always refer apt repository in the Ubuntu systems. I am just pressing enter. So apt
sudo apt install package name అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు tree అనే కమాండ్ ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, these are the files and folders we have created so far. These are the files and folders created so far. Okay, so this is what I would like to discuss with you today. And we have one more thing, like we have a concept called VI editor. VI editor అవుతుంది. సపోజ్ మనం ఇప్పటి వరకు ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు టచ్ కమాండ్, క్యాట్ కమాండ్ తో చేసాం. సపోజ్ మనం VI editor అనే దాన్ని కూడా యూస్ చేసి మనం ఫైల్ ని ఎడిట్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఎడిటర్ కాల్డ్ VI editor. వాట్ ఈస్ దిస్ VI editor? దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఎడిటర్ ఇన్ లైనక్స్. ఎలా యూస్ చేయాలంటే దీన్ని మనం ఇలా యూస్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఫైల్ ఎడిట్ చేయాలి. ఇందాక మనం ఏ ఫైల్లో 10 లైన్స్ ఇచ్చాం గుర్తుందా మీకు? వాట్ ఈస్ ద ఫైల్, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ వేర్ వీ హావ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ 10 లైన్స్? యా, సో అది మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలి. సపోజ్ నేను మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ సమ్ కంటెంట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాను చెప్పండి? VI, బై యూజింగ్ VI I can use that file name. VI space file name is what? F5. F5. VI space file name అని ఇస్తే ఏ విధంగా మనకు ఒక ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఎడిటర్ లో మన 10 లైన్స్ మనకు అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద 10 లైన్స్. గో బ్యాక్, ఎస్కేప్, బయటకు రావాలంటే ఎస్కేప్ Shift:W. I'll tell you, just give VI space file name. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 10 లైన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. మొత్తం 10 లైన్స్ మనకు ఉంటాయి. You can see. Sorry. Let me come back. Control VI space F5. Okay. So insert command యూస్ చేస్తే ఇన్సర్ట్, మీరు ఇలా ఎడిటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం కమాండ్ యూస్, మీరు ఏం ప్రెస్ చేయాలంటే కీబోర్డ్ లో నుంచి జస్ట్ ప్రెస్ ఇన్సర్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. I'm just going to use this insert button. So since it is this one, we are not able to. Anyhow, I'll show you. Okay, I'll show you how to actually. We have connected through EC2 instance connect, right? That's why we are not getting the proper terminal. No issues. I think from this also we can use. So it is showing the detailed information. Actually, totally we have 10 lines. Okay, totally we'll be having 10 lines. But whenever we go here, we go and we disturb this terminal, it is not showing the contents properly. No issues. I'll show you. Okay, I'll show you what is the other way to edit that properly. ఏం చేస్తామంటే మనం VI ఎడిటర్ లోకి వెళ్తే ఆ VI స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ఫైల్ మనం ఎడిట్ చేసి జస్ట్ మనం ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలంటే టు గో టు ద ఇన్సర్ట్ మోడ్ వి విల్ ప్రెస్ I టు గో టు ద ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే మీరు చేయొచ్చు. మీరు చేసిన తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ మీరు చేసిన తర్వాత if you want to save that, if you want to save and exit, we can use :WQ. Okay, జస్ట్ మనం దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ మనం మీరు ఏదైనా ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక 5 లైన్స్ యాడ్ చేసుకొని సేవ్ చేయాలంటే :WQ ఇస్తే we can save and quit. లేదు ఒకవేళ ఏం సేవ్ చేయకుండా ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకుంటే :Q this exclamatory mark, :Q exclamatory mark, we can exit without saving. Okay, anyhow it is not working fine in the AWS terminal. I'll show you. If it is not working in the AWS terminal, I will show you now how actually works in our terminal and all. So this is the thing I would like to discuss with you today. Any doubts you have, please let me know. Otherwise we will close it and we will be discussing tomorrow.
Thank you all. If you don't have any doubts. Thank you. We'll meet tomorrow.